Okay, അതാരാണാവോ? തെരേസഡാരോ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച് മരിച്ചു പോയെന്നാണ്. അവള് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തു? ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് സേവ് യുവർ പാരൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട നാറ്റ്മെയർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവനിപ്പോൾ സ്വബോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഓർമ്മയാവുന്നുണ്ട് ദുസ്വപ്നങ്ങൾ. അയ്യോ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഷീൽഡ് ഒന്നുമില്ല. കൊടുക്കടാ. ഇതിൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ തോന്നണില്ല. ഓക്കെ, സ്വപ്നാണെങ്കിലും ആണോ എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ടേ. ആ ഒരു ട്രോമ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. അച്ഛനമ്മയൊക്കെ എല്ലാം മരിച്ചിരിക്കണ്. അച്ഛനമ്മ മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബിയാൻക, അവരൊക്കെ മരിച്ചു. എൻ്റെ അറിവിൽ തെരേസ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, there's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry. Okay. Get up, Henry. Wake up. തെരേസയാവുന്നുണ്ടല്ലേ. It's a new day. Henry, can you hear me? അവളുടെ മേത്തൊക്കെ ചളിയാണല്ലോ. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. ഓക്കെ, What happened? റെട്ടൈ നമ്മൾ മറ്റൊരു You don't സ്ഥലത്താണ്. remember റെട്ടൈ anything? I suppose Well that's done, not well done, surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents. I wanted to bury them. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് തിരിച്ചു പോയെന്നാണ് ചോദിക്കണേ. Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. A few delirious days later. Okay. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. ഓക്കെ, നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഇവളവിടെ എത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. ഓക്കെ, അത് ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് തെരേസ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടാംബർഗിലത്തെ സോൾജേഴ്സ് വന്ന കാണാം രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't.
but it doesn't matter. I'm a different person now. ഓക്കെ, ഇവൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവളുടെ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അവർ കൊന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. Oh. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡിവിഷ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ശ്രദ്ധ പുലർത്താൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവിഷ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്, റോംബാർഡിനെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം. Exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈവൻ ലേറ്റർ. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. ഓക്കെ, ആൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്കിളിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ താമസിപ്പിക്കണേലേ. നമ്മുടെ എവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ്? Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. സീരിയസ്ലി 2 ആഴ്ചകളായിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ കിടക്കായിരുന്നു. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒറ്റ ദിവസമായിട്ടുള്ളൂന്ന്. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവളുടെ അങ്കിള് അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് മുടക്കിണ്ട് ഇവനെ Still weak. There's food on the table. ഇവനെ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനേ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സർ രാഡ്സിക്കിനെ പോയി കാണണം. ഓക്കെ, അങ്കിളിന് എന്തോ സംസാരിക്കാണ്ട് തോന്നുന്നു. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ആ, ഇതെന്താ ഏൻഷ്യൻ മാപ്പ്, ക്യാരറ്റ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ പെട്ടിയിലുണ്ട്. ആ, അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ. കുറച്ച് മാപ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഫുള്ളായി. സോ വാട്ട് വി ഡു? ബിയാൻകാസ് റിങ്. Being able to read was a very rare skill in the Middle Ages, and a common blacksmith's son certainly wouldn't have been literate. To understand written text, you will have to find someone who can teach you to read. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏൻഷ്യൻ പീരീഡിൽ വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഈ മാപ്പിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. നമുക്കിതൊക്കെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? കുറച്ച് അധികം ഐറ്റംസ് കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, ഇത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിൽക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോർഹൈഡൊക്കെ നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് തോന്നുന്നുണ്ട്. വാഷ് യുവർ സെൽഫ്. അടിപൊളി. ഗെയിം സേവ് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? A word with you, young fellow. ഓക്കെ, അങ്കിളിനോട് സംസാരിക്കല്ലേ. I am Henry. Thanks for taking care of me. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo.
And talking of you being അവള് at ഭയങ്കര death's door, പരുഷമായിട്ടാണല്ലോ while you were lying here, you worked up quite a സംസാരിക്കുന്നത്. bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? കടത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നില്ലല്ലോ I ഇയാള് might കാരണം. have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോബ് തരാം. അപ്പോൾ ആ ജോബിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല ക്യാഷ് കിട്ടണ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാമെന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ജോബ് എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. What would ഓക്കെ, you need from me? A trifle. Just Trifle. to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, അത് ശരി. but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. ഓക്കെ, ഒരു ശവം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ പണി. ഓക്കെ, നമുക്ക് വലിയ തൃപ്തിയില്ല. കൂടുതൽ കേട്ടോക്കാം എന്താ For പറയാനുള്ളത്. just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കയ്യിലൊരു റിങ് ഉണ്ട്. അത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റിങ് ആണ്. അത് ആ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അടിപൊളി. Only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? ഓക്കെ, അത് ശവമായിട്ട് കരുതണ്ട, സോളില്ലാത്തൊരു ബോഡിയായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പാ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് അല്ലേ. നമ്മളത് നിരസിച്ച അത് ശരിയല്ലല്ലോ. ആള് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, I will do it. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side Okay. to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. അപ്പോൾ Oh, and watch out for ശവക്കുഴി the മാന്തലാണ് നമ്മുടെ പണി. executioner's അടിപൊളി. hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Farewell. ഓക്കെ, ഗെറ്റ് എ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ഒപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, സ്പീഡ് ഇവിടെ മില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടോയ്ലറ്റ് അത് ഓ, ഓപ്പൺ ടോയ്ലറ്റ്. RDRലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് യു കാൺ സ്പ്രിൻറ്റ് വൈൽ ഓവർലോഡ്. ഓ, നമ്മൾ ഓവർലോഡാണോ? അടിപൊളി. അപ്പോൾ അത് പണിയാവുമല്ലോ. സ്പീഡ് കിട്ടണം. സ്പീഡ് എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കും നോക്കട്ടെ. മാപ്പിൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് കേട്ടോ. ശവം കുഴിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ്. എടാ, സ്പീഡ് എവിടെയാച്ചാ ഒന്ന് പറഞ്ഞാടോ. ഈ പണി എടുക്കുന്നതും പോരാ, അതിനുള്ള ടൂൾസും നമ്മളെന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം.
ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. വി നീഡ് ടു ഗോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അങ്ങോട്ടാണ് വഴി കാണിക്കണേ. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോപ്പർ ഓപ്പൺ വേൾഡ് തന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കേ, കൊള്ളാലോ അല്ലേ? സ്ഥലം അടിപൊളി. ഓ, കുഴി കിട്ടിയടാ. പക്ഷേ കണ്ട, ഇവിടെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ തൂക്കിക്കൊന്ന ഒരാളെയാണ് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിക്കണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടണ്ടേ? ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ? എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതൊരു നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഓ, ആ നായ്ക്കള്. ആ, ഇതല്ലടാ. കിട്ടിടാ, കിട്ടി. ഓ, ഇവിടെ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണോ മില്ല്? ഓക്കെ, തെരേസയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മില്ല്, അച്ഛനല്ല അങ്കിള് പറഞ്ഞ മില്ല് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് കുഴിക്കാൻ പോവാം. Start digging. Christ wound, what a fucking stink. How long have you been lying Oh, here? dead body. അടിപൊളി. Use. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Huh? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ട വെയിറ്റ് കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാടാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ വേദം എടുത്ത് കളയാ. ഈ ഡീഹൈഡൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഓക്കെ, 2 ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഷീൽഡ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച്
സംഭവം എന്താ വെച്ചാലേ റിങ് ഇല്ല, ആ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ റിങ് ഇല്ല. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗോ ബാക്ക് ടു പെഷക്. ഓക്കെ, ആ വീട്ടിലേക്കല്ല, നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നായയുടെ കടി കൊണ്ട് ചത്തേന്നു. ഓക്കെ, ഡെഡ് ബോഡിയിൽ റിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ്? എവിടെയാടോ? ശവത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റിങ്ങൊന്നുമില്ല. Good day to you. There was no ring there. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. Oh. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Okay. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷണർ ആ റിങ് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ശവം കുഴിച്ചിടുങ്ങാട്ട് മുമ്പേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആളറിയാതെ ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ? പിഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? നോ ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് കൊടുക്കണോ? ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് കൊടുക്കണോ? അതൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, I will do it. Let's go. I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. ഓക്കെ, ലോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുമെന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ഓക്കെ, ഐ കാൺട്ട് പിക്ക് എ ലോക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ? Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come with me. Farewell. നമ്മൾ ക്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked. You're a dab hand, Hal. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Remember. ഓ, സേവിയർ സ്നാപ്സ് കിട്ടി. ടേക്ക് ഓൾ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇൻവെൻട്രിയിൽ എത്ര സേവിയർ സ്നാപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, 7 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഈ സേവിയർ സ്നാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റം സേവ്സൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഇനി എത്ര സേവിയർ സ്നാപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. 6 ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? ക്വസ്റ്റ് ലോഗ്. അത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് നേരെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നാലോ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നണില്ല എക്സിക്യൂഷൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്, അപ്പോൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെൻജിയൻസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ വാള് ഒരുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ വാള് തിരിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റാറ്റ്സിക്കിനെ പോയി കാണണം. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം. I have to go to Priscan Castle to see Ratsig and tell him what happened. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം റാറ്റ്സിക്കിനെ പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റേത് രണ്ടും കുറച്ച് പണിയുള്ള സംഭവമാണ്, ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റാറ്റ്സിക്കിനെ പോയിട്ട് കാണാം. സൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നണില്ല, അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയാൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എടാ, ഒരു കുതിരേനെ കിട്ടുമോ? ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിടെ കിടക്കണത്? കുറച്ച് ദൂരെയാണല്ലോ. കുറച്ച് ദൂരെയാണ്, നടക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ.
നമ്മുടെ എനർജി അത്യാവശ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റുള്ള ഗെയിംസ് പോലെ ഒന്ന് രണ്ടടി നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഡ്രെയിനൊന്നും ആവണില്ല. അത്യാവശ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും അല്ലേ കാസ്റ്റിൽ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഓൺ ദി മാപ്പ് you will see all the places you can fast travel to. You just select where you want to go and confirm. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? ഓക്കെ, ഐ ആം സർ റാഡ്സിഗ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്. ഓക്കെ, റാഡ്സിഗിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താണ് നമ്മൾ. വാളിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. I'm Sir Radzig's blacksmith and I need to speak with him. It is my job to stop you. Now bugger off. ആള് ഭയങ്കര റൂഡാണല്ലോ. ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ റാഡ്സിഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹിസ് I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right, then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. ഓക്കെ. ഫുഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ലൂട്ടാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, റാഡ്സിഗിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഡിസ്കവേർഡ് ക്യാമ്പ്. ഓക്കെ, ഇതാണോ വഴി? That be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. ഓ, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാസ്റ്റിലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നിന്നിരുന്ന 2 പേരാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീ സർ റാഡ്സിഗ്. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. ഓക്കെ. ഇതാണോ വഴി? Okay, not sure we are going the right way. Are we going the right way? Your Graces, you are good. I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you. Okay, here, friend I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Birkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be Okay, resolved? situation And what on solve God's ചെയ്യുന്നവരെ earth is this റാഡ്സിഗ് war even ഇവരുടെ കൂടെ about? ആയിരിക്കും. I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself.
I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. Are you? What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. അതായത് ഇവനോട് കാസ്റ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? Burial. Did you manage ഇവൻ that at കേട്ടില്ല. least? No. അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് റാറ്റ്സിക്. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. ഇവൻ One കളിയാക്കാണേ. skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same Oh, way. wow, But prudence what is the better ഈ part of ചെങ്ങായി നല്ല valor. മനുഷ്യനാ A dead റാറ്റ്സിക്. man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Come on. Fled from the enemy, disobeyed your എന്നെ orders, കൂടെ കൂട്ടൂ. duped Sir എനിക്ക് Divish, ട്രെയിനിങ് lost തരൂ. your sword, put Sir Robard in എനിക്ക് danger with his actions, and now രാജ്യം he wants a പിടിച്ചെടുക്കണം. promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? റാറ്റ്സിക് Courage പൊളിയാട്ടോ. and blind actually. obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ Why പുച്ചാട്ടാ. not? Someone made a priest of a pig.
He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. ഇത് ഫാദറാട്ടെ ഈ ഡയലോഗ് കളിക്കണതേ. അപ്പോൾ I'd like to enter my service. ഒരു പന്നീനെ പിടിച്ചിട്ട് ഫാദറാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാന്ന്. Yes, I would. You won't regret it. സാധാരണ ഫാദറിനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണതല്ലേ. ഏത് എന്താ വലിപ്പം ചെറുപ്പൊന്നും നോക്കാതെ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണ ആളല്ലേ. അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Okay. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്, ബേസിക് ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി.